생각을 해봤는데 이 보스턴에 4년 만에 왔어요. 2019년도 그 팬데믹 이전에 오고 지금 2022년 이제 다 지나갔잖아요. 4년 만에 왔습니다. So I thought about it and I actually came back to Boston after 4 years because I was here before the pandemic in 2019. 네, 저는 여러분 반갑습니다. For me, it's really good to see you. 네, 저는 반갑습니다. As for me, that is. 여러분도 오늘 말 더듬게 되네. 여러분들 오늘 귀한 시간을 통하여 하나님께서 대학 복음을 위한 특별한 은혜 주실 줄 믿습니다. And I believe that God will give you a special grace today for the sake of college evangelism. 자, 대학 사역 이야기 할 건데요. So we're going to be talking about college ministry. 역시 우리의 모델은 성경입니다. Our model is the Bible. 대학 사역도 성경에 모델이 있어요. There is a model in the Bible for college ministry. 사도행전 19장 보도록 하겠습니다. Let's take a look at Acts 19. 8절부터 10절입니다. It's verses 8 through 10. 사도행전 19장 8절부터 10절. It's Acts 19, 8 through 10. 자, 여러분 눈으로 보시고요. 제가 읽도록 하겠습니다. 바울이 회당에 들어가 석 달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 2해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. So I'll read it. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. 우리가 엔데믹이라는 단어 쓰죠. So we use the word endemic. 팬데믹이 끝났다는 뜻이죠. It means the pandemic has ended. 뭐 뉴스를 보면은 뭐 코로나 확진자 다시 늘어난다고 하는데. If I see the news, I'm seeing that there's actually more people who's having COVID. 네, 여러분 공감하실 거예요. 확진자 다시 늘어나고 이렇게 한다고 해도 다시 셔다운되거나 뭐 이렇게 되는 팬데믹은 다시 하지 않아요. And I'm sure you know, even if there are increasing numbers of COVID patients, there will never be a shutdown again. 더 이상 그렇게 살 수 없기 때문에. Because we know we can't live like that anymore. 뭐 그렇게 좀 확진자가 늘어나고 뭐 새로운 변이 계속 나온다 해도 근데 모든 것이 다 일상으로 돌아가는 거죠. Even though there are more increased number of COVID incidents and there are mutants, then the life will still go on normally. 지금 제가 여러 군데 좀 이렇게 순회하고 있는데 비행기 타고 보면 마스크를 쓴 사람이 저밖에 없더라고요. And so I'm going around doing camps right now, and on the flight, there's only I'm the only one who's wearing the mask. 그래도 승무원들은 마스크 쓰고 있었는데 오늘 여기 LA에서 보스턴 오는 비행기에서는 승무원조차 마스크 안 쓰고 있더라고요. So usually the flight attendants are wearing their masks too, but on my flight from LA to here, the flight attendants were not even wearing their masks. 이제 여러분 코로나 팬데믹 다 끝난 것입니다. So really, the COVID pandemic 그래서 has 지금 ended. 미주 대학 선교국에서는 엔데믹이라는 단어 쓰면서 다시 이제 전국을 좀 순회하면서 이렇게 대면 사역을 하고 있는데요. And so that's why we are using this term called endemic in our college ministry department, and we are going around doing camps in face to face. 이번에 보스턴에 저만 온 것이 아니라 우리 이원규 목사님도 함께 팀을 이뤄서 왔어요. And so now we also have actually Pastor Brian who's with me as a team. 지난주에 우리 같이 저 버지니아에 있었고. And last week we were both in Virginia. 이렇게 순회를 하는 대면으로 순회하는 사역을 하는 목적은 아주 간단합니다. There is actually a simple purpose of why we are doing these camps in person. 팬데믹 기간 동안 조금 느슨해진 대학 전도 학교들을 다시 재건하는 거예요. It's actually to reestablish these college evangelism schools that have become kind of vague during the pandemic. 버지니아 같은 경우는 다시 세운 것이 처음으로 세운 것이고요. And in the case of Virginia, we actually raised them up for the first time. 그러니까 대학 전도 학교 여러분 4년 만에 만나서 참 하고 싶은 얘기 참 많은데. So because I'm here again after 4 years, there's so many things I want to talk to 그러나 you 제가 about. 여기 온 목적이 분명하기 때문에. But I have a clear purpose of why I'm 또 here. 오늘 밤 시간도 딱 제한돼 있고요. And we have a limited time tonight. 이번에 와가지고 오늘 메시지 나누는데 대학 전도 학교 얘기만 할 거예요. So tonight I'm only going to be talking about college evangelism school. 보스턴 지역에도 대학 전도 학교 원래 있었잖아요. And even in Boston, we did have a college evangelism school. 다만 이제 사역자들이 좀 학교를 옮기거나 또는 이렇게 좀 4년 동안 여러 가지 변화가 있어서 좀 이렇게 전도 학교의 현장들이 좀 달라진다 뿐이죠.
But it's only the case that these college evangelism schools are changing because people have left the schools and moved around. 자, 본문으로 사도행전 19장 8절부터 10절 읽었습니다. So as a scripture we read Acts 19:8 through 10. 바울이 회당에 들어가서 또 두란노 서원에서 바로 이렇게 한 거예요. This is what Paul did when he went into the synagogues and in Tyrannus. 전도 학교를 한 것이죠. He raised this 자, evangelism 우리 schools. 다락방 전도 운동의 20가지 전략 시스템 중에서 So among the 20 strategies of evangelism in the 다락방 movement, 전도 학교가 가지고 있는 의미는 지속이에요. the meaning that the evangelism school holds is actually continuation. 어느 한 교회에서 어린이 전도 학교가 계속되고 있다는 말은 그 교회 현장에 어린이 전도가 계속되고 있다는 뜻이에요. If we see that there is a children evangelism school that is continuing to take place, that means children ministry and evangelism is taking place in that church continuously. 아, 그 교회 태영아 전도 학교 있다가 없어졌대요. 이 말은 그 교회가 태영아 전도 운동이 되고 있다가 이제 멈춰졌다는 얘기죠. If we see that infant ministries were actually infant evangelism school was stopped, that means that infant evangelism was stopped in that 전도 church. 학교가 가지고 있는 언약적인 의미입니다. And that is the covenantal meaning behind the evangelism schools. 전도 운동에 대한 지속이에요. It's about continuation of evangelism movement. 지속하게 하려고 전도 학교를 세우기도 하고 And in order for us to continue, that's why we raise the evangelism schools. 전도 학교가 계속되고 있으니 지속이 되어지고 And because these evangelism movement is taking place, that is why evangelism schools are continuing. 그러니까 다른 전도 학교가 아니라 대학 전도 학교. It's not any other evangelism school, but it's college evangelism school. 아니 보스턴은 여러분 자타가 공인하는 대학 사역의 가장 중요한 황금어장입니다. It's actually Boston is a golden fishery of these college evangelism. 그럼 여기에 전도 학교가 계속 되어져야 되고 And that's why evangelism schools must continue here. 대표적인 현장 몇 군데 지역마다 전도 학교들이 있어야겠죠. And there representatively, there must be evangelism schools in certain fields. 자, 여러분 각자 현장에서 다들 잘 인도받고 계신데 You guys are being led by the Holy Spirit well in your fields. 특별히 이번 기회는 이제 팬데믹을 딱 종료하면서 엔데믹이라는 단어 쓰면서 대학 전도 학교가 새롭게 시작되는 시간표가 되기를 바랍니다. And I pray that college evangelism schools will be started anew after this endemic has come. 서론적으로 말씀드리면 대학 사역이 중요한 이유가 마지막 기회이기 때문이에요. Because the reason why college evangelism school is important is because it's the last opportunity. 모든 면에서 마지막 기회예요. In all sense, it's the last opportunity. 우리 렘넌트들이 훈련받고 치유받는 것으로 봐도 마지막 기회예요, 대학이. And college is actually the last opportunity for the remnants to actually be healed here. 우리 공감하시잖아요. 이제 뭐 이렇게 대학을 졸업하고 직장생활 하니까 이렇게 은혜 받으러 훈련 받기로 가기도 어렵잖아요. And you might very well understand this. If you're graduated and are starting working, it's hard for you to get trained somewhere. 이제 결혼까지 했고. And now that you're married, 이제 아기 생겨봐. and say you have a kid, 이제 뭐 RCA 한번 가려도요 전쟁이에요, 전쟁. and going to RCA even is a war. 그 여자분들 그렇다, 남자들도 마찬가지죠. It's like that for women. It's like that for men too. 대학생 때가 훈련 받을 수 있는 마지막 기회입니다. The college life is actually the last opportunity in which you can receive 그 training. 말은 대학생 때가요 치유받을 수 있는 마지막 기회예요. And that means when you're a college student is when you can lastly receive time of healing. 이제 저는 이렇게까지 얘기해요. 대학생 때 훈련 받은 게 평생의 그릇 된다. And I say this, when the training that you received in your college years is your eternity. 237 선교의 관점으로 봐도요. And even if we see this in the 237 missions aspect, 여러분 사역하거나 다니고 있는 학교에 모슬렘 국가나 또는 공산 국가의 핍박의 나라에서 온 유학생들 있죠. and when you in your fields, when you go to in your fields, there are people who come from these nations that have been persecuted, like the Muslims. 그런데 여러분 그런 학생들은 미국에 유학 온 대학생 시간표가요. 복음 들을 수 있는 처음이자 마지막 기회예요. And for those students, the college time is when the first and very last time in which they can hear this gospel. 여러분 학교에 있는 중국 유학생들 이렇게 쉽게 보면 안 돼요. 그 사람들 인생의 마지막 기회예요, 지금. You can't look at these Chinese students and take them lightly because it's their last opportunity to hear the gospel. 마지막 기회입니다. 여러 가지 관점에서. In many different aspects and perspectives, it's the last 이러한 opportunity. 중요한 대학, 그러한 대학이 전 세계 모든 곳에 있는데 Because there are actually many colleges, important colleges around the world, 가장 중요한 대학들이 보스턴에 밀집되어져 있잖아요. but they're actually concentrated here in Boston. 우리가 지난 여름에 WRC를 그 시즌에 메시지 많이 받았습니다. 플랫폼.
So in the WRC period, we received a lot of messages about the platform. 이 마지막 기회인 중요한 대학 현장에 전도 학교를 세우는 것이 플랫폼을 세우는 거예요. Actually, raising up the evangelism school in this most important college field is the platform. 아까 저 티셔츠 보고 후드티 보고 내가 한번 씩 웃었는데 I actually laughed at looking at the sweatshirt that 한 she's wearing. 분은 한 얼굴은 유광성 목사님인 거 알겠는데 한 사람은 누굽니까? I know one of the faces on her sweatshirt is Pastor Yu. Who's the other face? 잘 모르겠어요. 박신주인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 잘 모르겠어요. It looks like Pastor Park, but I'm not sure. 나 LA 가서 얘기하려고. But I'm gonna go and tell people in LA. 보스턴 임마누엘 교회는 담임 목사 얼굴을 후드티로 만들어서 입고 다니더라. People in Boston Emmanuel Church, they actually make a sweater out of the pastor's face. 야, 나는 전 세계 현장을 다녀봐도 이런 곳이 없어요. I've been to all around the world, but there was never a field like this that I've seen. 멋지네. It's very cool, actually. 아니 그 WRC 때 보니까 그 앞에 율동팀이 이렇게 찬양팀이 PWA 이게 티셔츠 만들어 입고 있더라고. And so during the WRC, the praise team was actually wearing this T-shirt that said PWA. 그러니까 PWA가 저게 뭔가? And so I wonder, what is PWA? 무슨 죄수 이름 같기도 하고 막 이게 뭐 It sounds like a prisoner. PWA 있으니까 이상한 거야. It looks very weird, PWA. 그래서 내가 저 PWA가 뭐냐 이랬더니 우리 교회 애들이 목사님 흐름 안 탑니까? 이러는 거예요. And I asked my kids at my church, what is PWA? And they asked me, are you not writing the stream of the word these days? 막 중학생 애들이 우리 목사님 메시지 안 듣나 봐, 막 이러고 막 이러더라고요. And the middle school students are like saying, oh, pastor might probably not listening to the messages 자, these 이게 days. 플랫폼 와치타워 안테나잖아요. It's the platform, watchtower, and the antenna. 흐름 안 탑니까? Are you not writing the stream either? 자, 여러분 이게 단어만 쓰고 티셔츠만 막 만들어 입을 게 아니라 진짜로 플랫폼 세워야죠. It's not that we're just making these words and making shirts out of them, but we need to actually raise these up. 우리 렘넌트에게도 마지막 기회가 되는 대학 시간표. And even for our remnants, the college is the last opportunity. 선교 현장에서 온 그런 학생들에게도 마지막 시간표가 되는 대학 현장. It is the college field in which even for the missionaries they come in, this is their last opportunity. 거기에 플랫폼 세워야 한다. You need to raise the platform there. 복음 들을 수 있는 플랫폼. The platform in which you can hear the gospel. 흐름 따라갈 수 있는 플랫폼. Platform in which you can ride the stream. 훈련 받을 수 있는 플랫폼. The platform in which you can be trained. 와치타워라는 말은 재앙을 막는다는 얘기잖아요. And the watchtower means you are blocking the disasters. 그 대학 현장에 와치타워 세워서 그 학생들의 인생에 재앙이 오는 것을 막을 수 있도록. And raising the watchtowers for the college students so that the disasters can be blocked for them. 안테나가 세워진다는 말은 하나님과의 소통도 있고 다른 사역자들과 소통도 있는 거예요. And the antenna actually means that you are communicating with God and also with other ministry workers. 자, 이렇게 실제로 단어만 얘기하는 게 아니라 실제로 이것을 대학에 응답받는 것이 대학전도 학교다. And not just talking about these words, but really receiving the answers to these is the college evangelism school. 자, 대학전도 학교 먼저 의미를 붙잡으셔야겠습니다. So first you must hold on to the meaning of the college evangelism 우리가 school. 언약 잡는다는 말을 많이 사용하는데 의미를 아는 게 언약 잡는 거예요. And we say we need to hold on to the covenant, but that means you need to know the meaning. 유 목사님 이렇게 얘기하셨어요. 의미를 아는 것 자체가 기도다. Actually, Pastor Yu said, knowing the meaning is prayer. 우리가 여기 왜 모였는지 모르고 앉아 있는 사람은 종교 생활하는 거예요. Those who are gathered here not knowing why we're here is actually living a religious life. 근데 우리가 지금 여기서 뭐 하는 건지 의미를 아는 사람은 알고 앉아 있으면 그 자체가 바로 기도가 되는 것이죠. But those who are here knowing the reason why, the meaning why we're here, that itself is the answer. 대학, College, 전도, evangelism, 학교. school, 이 단어 자체에 언약적인 의미가 담겨져 있습니다. and within these words, actually, they have a covenantal meaning behind them. 그러니까 대학이라는 말은 So for college, 미래의 썸밋이 되어질 지금 젊은 사람들이 모두 모여 있다는 뜻이잖아요. it means that there are these students who are to become the summits of the future that are gathered. 과거에는 엘리트라는 단어 썼는데 지금 우리 메시지가 썸밋이죠. In the past, we used to use the word elite, but now we use the word summit. 그리고 보스턴에 있는 주요 학교들이면 전 세계에서 세상 썸밋들 될 사람들 다 모였다고 봐도 되지 않겠습니까? Don't you think that we can say all the colleges in Boston are the places in which the summits of this world will rise 근데 from? 놀라운 사실은요. 그 세상 썸밋 가운데 하나님이 준비한 복음 썸밋이 있어요. But surprisingly, God has raised these gospel summits within those summits. 이게 대학 복음화에 중요한 의미가 있는 것이죠.
That is why there is this important meaning behind the colleges. 그리고 전도라는 단어는 하나님의 언약이에요. And evangelism means God's covenant. 그리고 전도는 잘 된다는 말, 안 된다는 말 자체가 없는 거예요. And so it doesn't really make sense for you to say that evangelism is taking place or not. 사람의 프로그램이 아닙니다. Because it's not a program of man. 하나님의 약속이에요. Because it's God's promise. 전도하러 그리스도 오셨고 나를 살리셨고 나를 통하여 다른 사람 살리는 거 하나님의 약속입니다. And it's God's promise that to do evangelism, God has sent Christ for me to be revived and for me to revive others. 미국의 모든 대학마다 바이블 스터디는 많이 있죠. And in all the colleges in America, there's many Bible studies. 채플 있고 채플실도 있고 채플이 있고 채플린도 있고. And so there's chapels, there's people who worship there, and also there's chaplains. 어마어마하게 많은 크리스찬 클럽들이 있고요. And there's many different Christian 다 clubs. 좋아요. That's all great. 그런데 이렇게 숫자가 얼마나 많든지 적든지 그 모임들은요 다 크리스찬들끼리 모여서 펠로십하는 거예요. And so whether it's a large amount or not, it's actually all those groups are coming together to have fellowship among themselves, 찬양도 하고 to just praise 바이블 스터디도 하고 and do Bible study 봉사도 하는데 and serve. 그런데 그 대학에 오늘 밤 죽고 싶은 그 불신자는 복음을 듣지 못해요. But there is the non-believer who really wants to end their life that night cannot hear the gospel through them. 누군가는 대학에서 전도해야 합니다. Someone has to do evangelism in the colleges. 그 언약을 딱 잡은 단어가 전도학교예요. And the word that holds on to that covenant is evangelism 그 school. 학교라는 말은 그것을 시스템으로 세운다는 뜻이죠. And so school means we want to raise a system. 전도를 그냥 지나가면서 해도 되는데 그게 아니라 시스템으로 세운다는 얘기예요. We can just evangelize as we go along and see people, but we're raising a system. 오늘 이 언약을 붙잡으시고 여러분 마음에 의미를 새기시기를 바랍니다. I pray that you will find meaning in this and hold on to this in your heart as a covenant. 쭉 얘기 들어보니까 이제 뭐 제가 이름도 다 잘 기억을 못 하겠는데 막 이렇게 막 이 어느 대학 학생이 있고 뭐 모임 있고 이런 얘기들을 쭉 잘 많이 얘기를 들었어요. And so I've been hearing about what colleges are here and who's in those colleges, and it's hard for me to remember all of them. 참 너무나 귀한 보스턴 임마누엘교회 딱 세워져 있으니 그 대학생들과 그 대학 현장에 말씀 운동이 되는 것이죠. And that's why, because we have this Boston Emmanuel Church in this field, word movement is able to take place in those 여러분 fields. 좀 넓게 한 주도 보시고 어떻게 옆에 있는 이 지역 전체를 보시고요. And so you need to be able to look in a wide horizon perspective and see all the regions. 그냥 유학생들 몇 명 왔다고 이렇게 해서 그 학생들이 있는 곳을 사역하는 것은 교회 중심으로 이렇게 실속 있는 사역을 할 수 있겠지만. So you may be able to do some ministry with the international schools who are here briefly. 전체 대학을 놓고 넓은 현장을 보면서 정말 대학 복음화의 그림을 펼쳐가려면은요. 주요 포스트마다 주요 현장마다 전도학교 시스템이 세워져야 돼요. But in order to really embrace this larger college evangelism, we need to raise up these evangelism schools. 전도학교가 딱 세워지면 그거를 중심으로 해서 그 대학의 지역에 대학 전도 운동이 일어나는 거예요. And when we raise these evangelism schools in the college, that is when college evangelization takes place in that field. 그러면 여기에서 그런 전도 운동이 일어난다. 지난주에 우리 버지니아에서 전도학교 3개 세우고 왔거든요. And in last week in Virginia, we actually raised up 3 different college evangelism schools. 조지 워싱턴 대학에서, In George Washington 조지 School, 메이슨 대학에서, George Mason, 그리고 또 노바 컬리지에 and in Nova. 이렇게 그 전도학교 3군데를 셋업하고 왔어요. So we raised up these 3 college evangelism schools. 그러면 지역마다 주마다 전도학교들이 대표 도시마다 전도학교가 세워지면 서로 소통이 되잖아요. And if we raise up these evangelism schools in these different fields, then all of them can communicate. 5천 대학에 이 응답 받아야겠죠. 원네스 말씀 운동이 하나로 함께 가는 응답을. And we, in the 5,000 colleges in America, we must raise this system up in which we go together in oneness. 그 중요한 안테나 역할을 하는 시스템이 바로 전도학교입니다. And to be able to do that important role of the antenna is the evangelism school. 보스턴 지역의 대표적인 그런 대학들을 지역마다 전도학교 시스템이 꼭 있어야겠죠. And so we must have these evangelism school systems in these representative fields. 자, 먼저 의미를 언약으로 잡으시고. So hold on to this as your covenant. 아까 말씀드렸듯이 전도학교의 키 포인트는 지속이에요. And so as we said earlier, the key point of the evangelism school is continuation. 대학에서 전도 운동이 지속될 수 있도록 세우는 게 대학 전도학교입니다. It's so that the colleges can continue the evangelism movement. That is what evangelism school is. 그러기 위해선 전도학교 자체도 지속되어져야겠죠.
And even so, as well, evangelism schools must continue on. 그래서 여러분 이런 한국말에 이런 말이 있어요. 멀리 가려거든 함께 가라 이런 말이 있어요. And in this Korean saying, there is actually a saying that says, if you want to go far, you must go together. 단단히 내가 팀 사역을 받았는데 한국 속담, 한국 예화 이런 거 하지 말라고 그랬는데 네, 죄송합니다. So actually, Jeannie told me not to do any Korean puns or anything. So I'm sorry. 좀 어려운 얘기 아니잖아. 멀리 가려면 함께 가라. But it's not something hard, right? So it's to go far, you must go together. 일단 대학 전도 운동을 지속하기 위해서 전도학교를 세운다 했는데 So we said we raised up these evangelism schools so we can continue evangelism movement. 전도학교 자체가 지속이 되어져야 되잖아요. But these evangelism schools themselves must be continued. 이제 여기 계신 분들 다 공감하실 거예요. I'm sure everyone can fully 야, understand. 괜찮은 랩런트가 유학 왔다. Let's say a remnant, fellow remnant, 그러니까 그 친구 있는 학교에 막 친구들 모이고 막 전도 뭐 대학 모임이 되다가 and that came to as an international student, and evangelism movement took place through that 그 친구 person. 졸업하고 떠나가면 그거 바람 다 없어져 버리고 But let's say that person graduates and leaves, then all of that is disappeared. 그리고 또 뭐 다른 대학 하다가 And then let's go to another 늘 college. 이렇게 막 산발적인 것이죠. It's very scattered. 그렇게 하지 말고 정말 중요한 대학 현장에는 계속 지속될 수 있게 해야겠다. But not like that. But for those important colleges, we must make it so that they continue on. 그래서 한 사람에 의해서 움직이는 것이 아니라 팀을 구성하는 거예요. So it's not that they take place through one person, but as a team. 이 지금 우리가 전도학교 재건한다 하는 말은 다른 거 아니에요. 팀 구성을 재건하는 것이죠. So to say that we want to reestablish the evangelism schools is not saying anything else, but to raise up and reestablish the teams. 뭐 2019년도에 이제 미주 대학에 이제 전도학교들을 공식적으로 처음 파송했었는데. And so in 2019, we actually commissioned out this evangelism school. 보스턴 현장 지역에도 뉴잉글랜드 지역에도 한 세 군데 대학이 전도학교 그때 파송장을 받았어요. And officially in Boston as well, there were 3 colleges that received this commissioning. 또 팬데믹의 영향도 있었고, And there was also an influence from the 또 pandemic. 사역자들이 이동하기도 했고. And the ministry workers moved around. 그때 누가 어디서 어떻게 받았다 이런 말 굳이 할 필요 없다고 생각합니다. I think it's useless for us to say who received what at that 오늘 이 time. 메시지를 통하여 다시 시작되는 축복이 있기를 바랍니다. And I bless you in the name of the Lord that blessing will be restored through this time. 지속한다 하면 지속할 사람이 분명한 거예요. And for us to continue, then the people who will continue this is important. 지속할 수 있는 사람 5인 1조를 구성하는 것이죠. And so we are forming this 5-member team. 5인 1조가 꼭 5명을 얘기하는 건 아니거든요. But this 5-member team isn't talking about exactly 5 people in the team. 50명이면 더 좋죠. If it's 50, then it's 뭐 even better. 500명이라고 안 될 이유가 있겠습니까? There's no reason it can't be 500. 근데 대학에서 전도학교, 전도운동이 지속되려면 이렇게 5부분의 사람들이 팀 구성이 되어져야겠다. But in order for us to do evangelism movement in the colleges, we must have a team in which they are able to take 5 things and take hold of that in their 우리는 말씀 responsibility. 운동하는 거잖아요. Since we're doing word movement, 메신저예요. so we need the messenger. 전도학교에서 말씀을 전해줄 메신저. So the messenger who can relay the word in the evangelism school. 아무래도 요 근교에는 가까운 거리에는 박신조 목사님이 직접 사역을 다 하시겠죠. In all the places that are near this vicinity, Pastor Park will be doing the ministry of 조금 먼 현장들에서는 좀 중직자분들이 메시지를 하시거나 영상도 활용하고 뭐 이렇게 하겠죠. And for further places, maybe the church officers will do ministry and through Zoom or online. 어쨌든 메신저. But either way, we need the messenger. 대학 현장입니다. And it's a college field. 대학생들이 중심이 되는데 So the college students will need to be the center. 학생들은 입학하고 트랜스퍼하고 졸업하고 가고 뭐 이렇게 된단 말이에요. But students, they come in, they transfer, they graduate, and so they leave. 그런 이동이 가장 많은 현장이 또 보스턴이잖아요. And the place that does that the most is actually Boston. 그러니까 진짜 제대로 된 지속되는 대학 전도 운동이 되려면 학생들 말고 중직자분들이 기둥이 되어져야 돼요. And so in order to be a continued evangelism movement in the colleges, we need the church officers to be the pillars. 그러니까 귀한 학생들이 있는 현장에서 다락방도 되고 지교회도 되고 너무 좋습니다. And in those important college fields, of course, if there's ministry, a 다락방 ministry going on, that's great. 중요한 황금어장에는요, 딱 중직자분들을 집중적으로 투입을 해서 거기에는
계속 지속되는 시스템을 좀 세울 필요가 있어요. But in the important golden fisheries, we need to have these church officers who are there and are able to continue this word movement. 이 중직자 이 부분에 교수님이 계시는 것이고, And in the church officer, it can be a professor. 뭐 길게 말할 필요 없죠. 여러분 대학 보고말을 위해서 딱 시스템이 되는 최고의 포지션은 교수잖아요. And actually, the best position to do college evangelism movement is the professor. 그리고 세 번째, 대학 전도학교인데 렘넌트 학생이 있어야겠죠. And since it is a college evangelism school, we need to have a remnant student. 또 어느 지역 전도학교 가보면 중직자분들이 대학에 많이 들어와 계시는데 귀하게 학생이 한 명도 없는 곳도 있어요. There are certain evangelism schools in which there are many church officers in that field, but there are no students. 뭐 나쁘지 않아요. And that's not bad. 그 학교 안에 학생이 4만 명이 있는데 But there are 40,000 students there. 바로 나가서 영접하면 그때부터 렘넌트거든. If you go out and evangelize and accept, then they become a student here. 뭐 없다가 아니라 현장에서 응답받아야죠. But it's not that this is that you don't have something and there's no conditions, but you need to receive these answers. 여기 교수까지만 썼는데 교직원도 해당되잖아요. We wrote professor here, but also faculty members will 저희 apply. LA에 있는 UCLA에서 높은 직급도 아니야. 그냥 학교 시큐리티가 예수 영접하고 제자가 됐는데. In LA, there is actually someone who was a security worker in the college, not a high position, but they accepted and became a 얼마나 disciple. 복음에 준비되어 있는 사람이었냐면 복음 받고요. 교회까지 인도받고 가족들 다 전도해서 데리고 오고 자기네 고향 나라 선교도 가고 막 이랬어요. And so to what extent was he a disciple, a prepared disciple, was that he himself became saved and he evangelized all of his family members to come to church and also went to his home country to evangelize. 오늘도 했습니다. 같이 전도 캠프도 하고요. And even today too, we did evangelism camp together. 위치가 시큐리티지만 학교 정직원이에요. Even though his position is a security worker, he's still a regular employee there. 교직원 한 명이 딱 있으니까 이게 방을 강의실 구하는 거 학교에서 공식적으로 이런 모임하는 거 너무 편해요. And because we have an employee of the college there, it's so easy and comfortable for us to have these lecture halls or conference rooms to be booked for these meetings. 학교 안에 사람이 있으니까, 제자가 있으니까. And because there is a disciple in that school. 또 포인트는 지속입니다. But the point is continuation. 그리고 대학이잖아요. 동문. And so because it's a college, we need to have the alumni, 한마디로 얘기해서 졸업생들. the graduated students. 졸업하고 대학하고 빠이 작별하고 끝나는 게 아니라 Not saying, bye after they graduate. 내가 은혜 받고 치유받고 훈련받은 이 나의 캠퍼스에 And they say, this is the campus in which I receive grace and I receive training. 이 전도 운동이 계속될 수 있도록 And for this evangelism movement to take place here, 나의 후배들이 계속 이 전도 운동의 응답을 받을 수 있도록 for my juniors to be able to receive answers for this evangelism 졸업하고 movement. 나서 배경이 되는 거예요. After they graduate, they become the background for them. 여러분 이거 다른 선교 단체나 다른 단체들은 다 이미 하고 있는 거예요. And actually, this is something that other missions organizations are already doing. 우리는 이건 어떻게 보면 대학 전도를 위해서는 당연하게 되어져야 되는 건데. And in one sense, for college evangelism, this must rightfully take place. 우리는 너무나 많은 것들, 당연한 것들을 잃어버리고 있었죠. But we have lost hold of so many things that are rightful. 자, 이제 새롭게 시작되기를 바랍니다. I pray it may start anew. 그리고 요 다섯 번째 참 애매한 건데요. 좀 설명하기 좀 이렇게 애매한 건데. This is a little bit difficult to explain. 여기 미국 대학들을 쭉 다니다 보면 일부 대학들은 너무 한국 사람만 있는 곳이 있어요. And I've went around to these colleges in America, but some colleges there are so many people who are just who are Korean. 어떤 현장을 가면 통역을 아예 안 해도 돼. In some fields, I don't even need interpretation, 그게 딱 틀에 잡혀 있고. and they're just stuck in that frame, 자기들끼리 너무 편하고. and they're just so comfortable among themselves. 그걸 좀 깨려고 일부러 넣은 거예요. 이게 다민족 제자. And in order to break that, we actually purposefully put the multi-ethnic disciple. 이게 통역하기도 힘들고 우리가 서로 개념 잡기 힘든 부분이에요. So it's hard to interpret as well as even hard to have this concept of this. 미국에서 인종을 얘기하는 것 자체가 좀 위험한 표현이기도 하고. Because it's really a difficult topic to talk about different ethnicities 근데 in 여러분 America. 그 의미를 붙잡으세요. But hold on to the meaning. 미국에까지 와서 우리가 대학에서 사역을 하면서 코리안만 모이면 안 되잖아. Because in America, even in the colleges, if we're doing ministry, not Koreans cannot be the only ones doing that. 그래서 전도학교가 구성되려면 이 정도는 있어야 된다.
And in order to do evangelism movement and have an evangelism school, we must have this. 아까 말씀드렸듯이 딱 5명 얘기하는 거 아닙니다. And as I said earlier, I'm not talking about 5 people. 기왕이면 10명도 좋고 20명도 좋고 너무 좋은 거 많을수록 좋은 거죠. And it can be 10 or 20, and the more the better. 자, 이 부분에 대한 얘기는 또 다음 시간에 좀 더 구체적으로 하도록 하겠습니다. And I will talk about this more in detail later on. 사람이 지속하는 것이다. 지속할 사람을 세우는 거예요. So that it's the person that continues, and we need to raise a person who continues. 한 명 가지고는 됐다 안 됐다 할 수 있기 때문에 딱 팀 구성을 하는 것입니다. And so because it cannot be with just one person, we need to form a team to do this. 지속하려면 분명한 시간이 확정이 되어져야 되고 And in order to continue, there needs to be a set time. 장소 너무 중요하죠. And also the location is very important. 자, 그래서 여러분 아마 대학에서 모임할 때 뭐 학생이 한 2-3명이 있으면 요번에는 강의 시간들이 어떻게 돼 해서 시간 맞춰가지고 빈 시간 잡아서 모임하고 막 이렇게 할 거예요. And so this time we're going to ask the students, whether it's 2 or 3 students, about what time they are free, what time they don't have lectures. 참 나쁜 건 아닌데 That's not bad, 멀리 보면 지속하기가 쉽지 않아요. but to look for a long-term kind of perspective, this is not something that can continue. 이번 학기는 화요일 10시에 하다가 And for this semester, let's say we meet at 10 a.m. 다음 학기는 목요일 3시에 ha고 on Tuesday, and next semester we meet at 3 p.m. on Thursdays. 좀 사람 한 7-8명 되니까 시간도 이제 안 맞아. And then if it gets larger to 7 to 8 people gathering, then all the times don't match up. 이거 참 어려워지는 거예요. It becomes really difficult. 그래서 뭐 이렇게 학교에서 다락방 같은 모임은 그렇게 할 수 있는데 If we're having 다락방 meetings, then we can do that. 기왕이면 전도학교 정도면 But at least for the evangelism school, 가장 보편적인 시간을 딱 결정해가지고 그거를 계속 학기가 바뀌어도 계속 그걸 쭉 그 시간에 하고 멤버들이 그 시간에 맞춰야죠. and so there needs to be a set time that might work for the majority, and the people who attend will need to adjust their schedules to attend. 오늘 화요일 제가 원래 USC 대학 가서 이 대학 전도학교 하거든요. And so on Tuesdays I go to USC to do evangelism school. 저녁 6시로 고정돼 있어요. It's fixed at 6 p.m. 학기 바뀌어도 시간 바꾸지 않아. Even if the semesters change, we don't change the time. 참여하는 학생들은 수강 신청할 때 거기에 맞춰야 돼 자기가. And the students who are attending this meeting, they need to register avoiding those times. 한번 전도학교 정도로 이제 지속되는 플랫폼을 딱 세우려면 시간이 고정되는 것이 필요합니다. And if we want to have a platform to have this evangelism school be a platform, we need to have a set time. 장소도 마찬가지예요. And the same for location. 요즘 뭐 카톡방이나 뭐 이렇게 또 이렇게 뭐죠 이렇게 서로 대화방이 있으니까 오늘은 어디서 모여 이렇게 막 바로바로 올리고 막 거기서 모일 수 있고 막 좋아요. Nowadays we have group chats and Kakao chat rooms and group they can easily say where they are meeting. 근데 매일매일 장소 자꾸 바뀌면 참 누구 데려오기도 좀 어색하고 참 이게 정신 없어요. But if that location changes every day or every week, it's even hard to bring people, new people in, and 쭉 지속이 되려면 장소도 어느 정도 고정이 돼야겠죠. it becomes chaotic. So we need to have a set location in order to continue. 지난 주말에 펜스테이트 대학 갔었는데 And last weekend I was at Penn State. 저도 거기도 4년 만에 간 거였어요. I was actually there 4 years ago. 모임하러 가면서 내가 거기 멤버들한테 물어봤어. 장소 거기죠? 이랬어요. And so I asked the members who were there before. I said, "Oh, this is the location, right?" 대답하는 사람이 네 거기입니다. And the people who responded, they said, "Oh, yeah, that's right. That's the location." 네 거기로 가면 되죠? So I just need to go there, right? 네 목사님 거기로 오세요. Oh, yes, pastor. Just come over there. 거기가 어디냐? Where is there? 나도 몰라. 그 빌딩 이름 몰라. I don't know the name of the building. 근데 그 빌딩이 뭔지는 알아. 이름은 몰라도. I know what it is, but I don't know the name. 아마 우리 김태형이 있을 때도 거기서 했을 거예요. And even if our Kim Tae-young was there, we probably already had meetings there too. 뭐 몇 년 만에 온 사람도 장소 찾아갈 수가 있는 거야. 거기로 가면 되죠? 거기로 오래. And even if you have meetings years later, people can just come and meet at that location. 실제로 전도가 제일 활발하게 펼쳐지려면 장소 굉장히 중요합니다. And even for this evangelism movement to really take place, the location is very important. 여러분 사람 응답 받으면 장소는 저절로 되어져요. And if we receive the answer of the person, the location comes after. 자, 좀 설명을 했을 뿐이고 중요한 키워드는 뭐냐? 지속이에요.
And so we just explained here, but the key important keyword is continuation. 대학에서 전도 운동이 계속 지속될 수 있도록. And so that the evangelism movement in the colleges can continue on. 전도학교를 세우는 것이다. That is why we raised the evangelism 그럼 schools. 일단 전도학교가 지속돼야 된다. But first of all, the evangelism school must continue. 그래서 5인 1조. That's why the 5-member team. 분명한 시간과 분명한 장소. Set location and the time. 자, 세 번째로 그럼 5인 1조 얘기를 했는데 그 5인 1조 팀의 역할이에요. And so third, it's actually the role of the team of the 5 members. 5인 1조 이게 쭉 소개를 해드렸는데 So I introduced about the 5-member team. 첫 번째가 자 여기 써 있는 거 그대로 이어서 하겠습니다. 메신저. So we'll continue exactly as I had written, the messenger. 메신저 당연하죠. 이게 그 어떻게 번호를 어떻게 할까? 전체가 소통이 되는 그런 흐름의 메시지를 전달할 수 있는. And so the message for the messenger to be proclaimed is the message that can, so that everyone can communicate and ride the same stream. 그러면서 현장 시간표에 맞는 현장 시간표의 메시지를 전달할 수 있는 것. And also according to that time schedule of that field, to be able to relay the message appropriately. 이게 전도 운동의 가장 중요한 거잖아요. This is actually the most important part of evangelism 사람들이 movement. 결국에는 교회를 오는 거, 전도학교 오는 거는 말씀 들으러 오는 건데. To come to the evangelism school and to come to the churches to hear the word. 메신저. So the messenger. 그러면서 이제 두 번째 중직자. And then second is the church officer. 중직자는 무엇을 하는가? What is the church officer's job? 실제로 학생들을 개인 상담도 하고 개인 양육도 하고 멘토가 되기도 하고 하는 것이 전도학교에서 중직자의 역할이에요. It is actually the role of the church officer to have personal consultations with counseling with the students and to be able to nurture them personally. 이렇게 개인이라고 쓸게요. So I'll just write individual here. 새신자가 오면 양육도 하고. If a new believer comes to 또 nurture them. 중직자분들은 이미 대학생들보다 앞서 인생을 살아오신 분들이잖아요. And the church officers are those who have lived much longer lives than the students. 상담도 하고. And so they can give them counseling 또 중요한 인턴십도 하고. and provide internships. 한마디로 얘기해서 한 명 한 명을 다 도와주는 것입니다. In other words, it's really helping that one person by one person. 그리고 로컬 현장과 파라 현장을 소통해 주는 것. And also it is that they are to be able to communicate the local and the para 이게 fields. 무슨 말이냐면 What does this mean? 이 교회가 지금 아무래도 보스턴 임마누엘 교회는 거의 대부분 대학하고 관련된 분들인데 And the Boston Emmanuel Church members are actually all pretty much related to the college field. 교회가 조금 이제 좀 더 성장하게 되잖아요. 교회 안에 대학 사역과 상관없는 사람들도 많이 있어요. If the church grows more and more, there's actually going to be people in the church that don't have any relation to the colleges. 그럼 대학 현장에서 뭐 전도학교가 되고 뭐 지교회가 되고 할 때 교회 안에 많은 성도들이나 특별히 중직자들이 그 얘기를 무슨 말인지 못 알아듣는 경우, 모르는 경우도 많이 있죠. There are going to be incidents in which church members oftentimes will not understand and have no idea about these college fields and college ministry that is taking place. 나쁜 마음 갖고 있는 게 아닌데 서로 오해하게 되어져요. And so it's not that they have bad intentions, but they might misunderstand each other. 그래서 대학에서 되어지는 일들을 교회 안에 성도들과 서로 이게 소통시켜 주는 거 이게 중직자 역할이에요. To be able to communicate the works that are taking place in the college fields in the church is the role of the church officer. 자, 렘넌트 학생. And so remnant or the student. 그 캠퍼스 그 전도학교라는데 영적 분위기를 미리 준비하는 것입니다. And the role is for them to set ahead of time this spiritual atmosphere. 한마디로 얘기해서 모든 것을 미리 와서 준비하는 사람을 얘기하는 거예요. In other words, we're talking about the person who comes before everyone else to set everything up. 대학 가면서 보면 안타까울 때가 그럴 때예요. And it's unfortunate when I don't see that. 학생들은 앉아서 눈 껌뻑껌뻑하고 있고. And the students are just blinking their eyes blankly. 목사님 혼자서 칠판 지우고 보드마카 가져오고 강의실 찾으러 다니고 뭐 이렇게 할 때. When the pastors themselves are actually erasing the boards and going around looking for these lecture halls. 그 뭐가 시스템이 안 되는 거잖아요. It means the systems are not taking place. 마음껏 그 복음의 영적 분위기를 누릴 수 있도록. So that everyone can enjoy this gospel spiritual atmosphere. 대학생들이 주체가 돼서 찬양 인도도 하고 모든 시설 준비도 하고 강의실도 준비하고 다 이런 모든 것을 준비하는 거 대학생들이 할 일이죠. It is the role of the student, the college student, to be able to set up the room, the lecture hall, the system in which they can receive the word
and praise. 동문이 할 것, 졸업생들이 할 것. And what the alumni must do. 제일 좋은 건 졸업하고 나서도 그 대학에 계속 들어와서 사역을 하는 것이 제일 좋아요. It is best for them to continue to come back to the school to minister to the students who are there. 여러분 일반 대학 선교단체는 이거 다 합니다. The college missions organizations right now, they're all doing this. 졸업생들이요. 한 1, 2년 일부러 취직 안 하고 대학 사역을 계속하기 위해 그 시간을 헌신하는 그런 사람들이 있어요. Actually, there are people who really devote their time in order to do this. 그 생활은 어떻게 하느냐? How do they live their lives then? 다른 졸업생들이 자기들이 해야 될 사역을 그 친구가 대신해 주니까 자기들은 후원을 하는 거예요. And so there are these people who are actually supporting this system 이런 식으로 in this manner. 졸업생들은 사역자가 직접 되든지 아니면 후원자가 되든지. Either the graduated students become the ministry workers or become supporters. 아까 저를 공항에서 픽업해 준 거죠. 우리 김태형 형제가 픽업해 줬는데. So our brother Taeyong actually picked me up from the airport today. 내가 지난주에 나 펜스테이트에 있었다 얘기했죠. So I told him I was at Penn State last week. 그러니까 계속 뭐 가을에 단풍이 아름답다는 둥 얼마나 추웠냐는 눈이 왔냐는 둥 계속 그것만 물어보더라고. And so he kept asking me, was it pretty there in the fall with all the leaves? Was it cold? How was the weather 그리고 like? 옆에 앉아 있는 와이프한테 우리도 내년 가을에 가보자. And then next to his wife, he says, "Oh, let's go there next fall. 우리 여행 가보자고 막. Let's travel." 뒷자리에서 내 들으면서 자기가 졸업한 학교를 여행을 가면 안 되지. And so hearing that from the backseat, I thought, the place where he graduated from, he can't just go traveling there. 얘기 그만해야겠다. I will stop talking 이러면 about it. 이제 나중에는 다 송민규 목사 픽업 가면 큰일 난다 이렇게 될 거 아니야. Now later, word's gonna spread that if you go pick up Pastor Song at the airport, you're gonna be in trouble. 사역자가 되든지 후원자가 되든지. So either become a ministry worker or a supporter. 투어하러 가지 말고. Don't just go to tour that place. 계속 졸업생들이 자기 학교에 전도운동 계속될 수 있도록 후원하고 사역하고 도와주는 거예요. And it is for these alumni to continue to minister and also support the college that they went to. 진짜 농담 아니고요. 우리 김태형 형제는 내년에 정말 거기 갈 생각 있으면 학교 측에 미리 얘기해서 전도 학교 시간에 맞춰 가서 후배들과의 만남을 정식으로 갖고 이렇게 하는 거죠. And so for our brother Taeyong, if he really decides to go visit Penn State next year, not just visiting them, but really setting up that time to fit with the evangelism school time and talking to the juniors there, that is how he should do it. 내가 미리 얘기해 놓을게. I'll tell them beforehand. 특강. So special lecture. 무슨 특강이냐? 결혼 특강. Oh. So he will be giving the marriage special lecture. 모르죠. 1년 뒤에 어떤 메시지가 나올지 모르겠지만. So we don't know what kind of message he'll give after a year 아마 later. 목사가 와서 메시지 한다는 것보다 애들 더 많이 모일 건데 그날. That probably there's going to be more students gathered if they hear he's coming more than the 이렇게 pastor. 졸업생들이 가끔 학 캠퍼스에 방문도 해서 학 후배들 힘도 주고 특강도 해주고. And so for the graduated students to go back to their schools to give special lectures and support them. 크게 후원한다면 막 학교 앞에 미션홈도 세워주고. If you wanted to go bigger scale to support them, making a mission home for them. 이론이 되지 않기를 바랍니다. I pray it will not just become theory. 이게 사실로 이루어지기를 바랍니다. I pray this will be reality. 보스턴 지역이 많은 렘넌트가 유학 갔다가 많이 돌아가고 하잖아요. 공부 마치고. And so in this Boston region, there's a lot of international students who come and go. 그러면 빠이 하고 끝나잖아. They say bye and they leave. 이제부터는 절대 그냥 보내지 마세요. From now on, never let them go just as they leave. 너희들이 여기서 받은 은혜가 있지 않냐? Ask them, isn't there grace that you received here? 뭐 이렇게 걸어가지고 그래서 어디서든지 후원할 수 있도록. And so from wherever they go, so that they can support this place. 여러분의 눈빛이 빨리 맞춰라. 그냥 이거만 생각하고 있어요. Your eyes are telling me just to finish the lecture quickly. 우리 오랜만에 만나서 잘 잊어버렸나 봐요. 여러분 그럴수록 전 더 길어집니다. You might not remember since it's been so long, but if you do that, I'm gonna go longer. 자, 귀한 우리 다민족 제자들이 그 전도학교 함께 하면. And if our precious multi-ethnic disciples are gathered here, 그 나라의 선교의 문이 되는 거예요. they become the doors of missions for that nation. 한 사람이 아니죠. 한 사람이 한 나라가 되는 것이죠. And it's not just one person is one person, but one person is one nation. 5인 1조 역할을 쭉 썼는데 So we wrote the roles of the 5-member 다시 team. 말씀드려요. 이론이 되지 않고
실제가 되기를 바라고요. And I pray this will not just be theory but be reality. 그리고 그 중에 누구 한 명은 전도학교를 코디네이터 하는 사람이 있어야 돼요. And there needs to be actually one person who is the coordinator for the evangelism school. 이렇게 좀 얘기를 해주면 너는 찬양인도 해라. 너는 이런 칠판 준비 좀 해라. 강의실 준비 네가 해라. 말해주면 다 할 건데. If there is one person who is able to tell people, you leave the praise, you set up the board and erase the board, you set up the lecture hall, then they'll do it. 누군가 한 명 딱 끌어주는 사람이 없으니까 사람들이 모여도 거기가 시스템이 안 되는 거예요. If there is one person who's able to lead these people, it'll take place. But because they're missing, the system is not taking 이러한 place. 전체를 조율하는 사람이 분명히 한 명 필요하죠. We definitely need one person who is able to kind of put everything together and coordinate 좀 these. 리더십 있는 대학생이 있으면 대학생이 하면 좋아. If there is a college student who has leadership, that would be great. 사람이 없는 현장에서 목사님이 직접 하셔야겠고. If there's no people in that field, then pastor themselves must do it. 그리고 중직자분들이 하는 게 가장 모델적이기도 하죠. And the church officer doing it might be very model-like 자, as 이렇게 well. 팀 5인 1조 팀이 이런 역할을 하면서 And as the 5-member teams do this kind of a role, 전도학교가 지속되어지면 틀림없습니다. 대학마다 전도운동이 확산되어집니다. and if this continues on, then undoubtedly this evangelism movement in the colleges will be expanded. 그러니 다락방도 펼쳐지고 And that's why after that the Tarakbang ministry 옆에 학교에 또 문이 열리기도 하고 will open up and the school next door can be opened up. 이런 응답받는 것이 바로 전도학교예요. And receiving these kinds of answer is actually the evangelism school. 이번 기회를 통하여 보스턴 지역에 대학 전도학교가 새롭게 시작되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다. I bless you in the name of Jesus Christ that through this time evangelism school will start anew here. 우리 한 10분만 쉬었다가 우리 다음 메시지 함께 나누도록 하겠습니다. Let's take a 10-minute break and do the next message. 우리 쉬도록 하겠습니다. I take a rest. 10분 뒤에 뵙겠습니다. We'll see you in 10 minutes.